Wir schauen uns heute The Turing Test an, ein Sci-Fi Puzzle Game. Sci-Fi, man sieht's, wir sind irgendwie Astronautin, I guess. Wo ich nur gelesen habe, die Puzzle sind nicht zu schwer und das Setting fand ich sehr interessant. Wir sind irgendwie auf einer Station oder auf irgendeinem, ich weiß nicht, wo wir sind, aber die Crew, die da eigentlich sein sollte, ist verschwunden und wir müssen herausfinden, warum. Und ich finde, das passt gut in den Spooktober, weil das klingt halt extrem nach existential Horror, finde ich. Was ist passiert? Passiert mir etwas? Wieso ist hier alles so leer und alles? Ich habe gerade vergessen, meinen Titel zu ändern. Ich mach den mal ganz einfach. So. Und ja, wir gucken einfach mal rein. Es ähnelt Portal. Die Screenshots haben mir jetzt keine Portal-Vibes gegeben, um ehrlich zu sein. Aber es gibt's nur auf Englisch anscheinend. Wir sagen New Game. Es gibt viel zu lesen, wurde mir gesagt. Bin ich gespannt. Und wir sollen auch alles mitlesen, damit wir die Story halt verstehen. Ich bin gespannt. Es ist ein Unreal Engine 4 Spiel, also schon ein bisschen älter. Gott, ist das hell. Ich wollte nicht geflashbangt werden, danke. Morning, Ava. Hallo. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post-haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. Oh. We need to re-establish communication. An organism that is believed to be dangerous. Was ist das? Also es sieht ja schon cool aus, ne? Unreal Engines sehen immer geil aus. Also egal welche. Irgendwie. Bei Unreal Engine 3 hat halt so einen ganz speziellen Look. Hi Tom. Klingt ja irgendwie sehr nach ne. Irgendwie klingt das nach Dead Space. Okay, wir rennen standardmäßig und können aber sprinten. Okay. Sarah Brooke ist zu Mikhail Tokarev. Sind das die Entwickler? Das wäre lustig. Chris McLean. User Error. Pod Malfunction. Oh. I'm sorry, dude. Soichi Yui. Ich finde auch schön, wie dir mit Pfeilen gesagt wird, wo du hin musst, aber die sind halt integriert ins Leveldesign. Das ist schön. Kann ich... Oh. Die Maus ist zum Scrollen, okay. 404 not found. Wer kennt's nicht? Kann ich das öffnen? Okay, nein. Office. Ich habe keinen... Ich weiß nicht, was der Code ist. Ich kann nicht laufen. Ach, jetzt. Armory. Got your EMT. Okay. It's on the side. Die Seite? Okay. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. Zu Europa. Kann ich bitte auch einen Anzug anziehen? Oder habe ich schon einen an?
Energy Manipulation Tool. Darf ich da bitte auch... Okay, nee, ich darf nicht drin darum dingsen. Ich wüsste gern, was da drin steht. Office 1. Da steht was. Current ship status is as following. Recommend addressing the power fluctuation before cryostasis. Okay. Wir sind Ava Turing. Hey Dan, I'm about to initiate my cryostasis. Just let Tom know if you guys need me. Hopefully there will be no need to wake me. I guess I'll hear from you as soon as I wake up, which may be a long time for you guys. Best of luck down there. Ava, hopefully we won't need you, but we will miss you in the land of the living. I'll make sure Tom checks on you regularly. I know he does anyway, but I like to think I'm helping. To Ava. Captain McLean has sent several mails insisting I check the cryo chambers are functioning correctly. They are functioning as expected. Please do not fear any apprehension. Captain McLean has been informed. Ach, Tom, Technical Operations Machine. Ah, macht Sinn. Thank you, Tom. I'm not worried. I am initiating my cryostasis in a short while. I imagine a lot will change while I'm asleep. If everything goes well, I should be woken up next in 10 years. So to you all, I'd like to wish a good life. 10 Jahre einfach. Stellt euch das vor, ihr werdet eingefroren für 10 Jahre. Und plötzlich ist alles anders. Und du weißt vor allem nicht, ob du wieder aufwachst. Das muss eigentlich voll der Horror sein. Eingefroren zu werden, ohne zu wissen, ob du wieder aufstehst. Like, how should I... Ne? Wir haben ja gesehen, gab eine... bei einem Kollegen gab es eine Cryopod-Malfunction. Selbst wenn es getestet wurde ordentlich, du weißt nie, ob nicht doch irgendwas plötzlich kaputt geht. Einfach durch Verschleiß und so. Und dann 10 Jahre. 10 Jahre Verschleiß. What's the ship's status? I have performed the necessary checks. The Europa lander is ready to launch. I think that's everything wound up, Tom. Yes. Well, I guess I'm ready to go down for the long sleep then. Good night, Ava. I will miss your assistance. The ship will be very quiet without you here. Night. See you when I wake up, Tom. Residuals before nulling, -02, -04, -01. X and Z null to 0. Looking good. Okay, good. Horizon check right on time. How's things, Christopher? Good. I am go for power descent. I can confirm. You are go for powered descent. Roger that. I am running the PDI program. 80-degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Engine 1 ignition. Engine burn. Suppressing 400 alarm. Balance. Okay. The landers are ready. Good. Thanks, Tom. You okay now, Sarah? Yeah, I think so. Thank you, Daniel. I've done this before. I'm sure you'll be fine. It's just another 10 years of my life. Ich spiele ein bisschen leiser für uns. Weil die Mikrofone von denen teilweise übersteuern. Das habe ich richtig gesehen. Anhand dem Ausschlagen. Die sind ziemlich übersteuert gewesen, teilweise. Das hast du auch gehört, dieses Knacken. Also noch ist alles ganz ruhig und noch recht schön. Was, wenn ich Bay vorgehe? Okay. Das sind keine schönen Texturen. Let's go! Wait, haben sie... Sie haben einfach immer wieder die gleiche Tafel an die Wand gehauen. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcon. Go. Then we are go for launch initiating. Zeppelin.
Also es sieht ja schön aus, das Spiel, ne? Aber dass die einfach legit immer die gleiche Konsole an die Wand gehauen haben. Das ist lazy. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Go. Full retrograde. Was, wenn du nicht genug hier Gas drin hast, also Gas im Sinne von Benzin oder was auch immer benutzt wird. Dann drehst du auf, die Flamme wird kurz warm und dann hört die einfach auf. Open the door. Das klingt auch brutal. Welcome to Europa. Yay, wir sind jetzt in Europa. Ich meine auf dem Planeten Europa. Finally. Ein Ort, den viele Amerikaner niemals betreten. Wait. So sorry. Actually, no, I'm not sorry. Kann ich einfach gehen? Nö, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Dann gehen wir mal rein. Also für die Zeit, dass es jetzt schon so lange nicht mehr, niemand mehr hier ist, ne, 450 Stunden, ist das immer noch voll sauber dafür, dass die Tür die ganze Zeit offen ist. Oh. Ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen. Nee, aber dafür ist es noch extrem sauber, ne? Oh. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Theia Macula. It appears the ground team have manipulated these modules. The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. Ah. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. They really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage, but they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Okay. Ich muss mir kurz angucken, was hier los ist. Komme ich hier durch? Nein, okay. Aus welcher Range kann ich das klauen? Von hier hinten. Cool. Bis jetzt sind die Tests wirklich Do you easy. know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Ha. Ja, wenn ich es hier klaue... Nee, das bringt mir aber ja nichts.
Warum konnten... Also ich würde es ja jetzt von da klauen wollen. Hä? Bin ich schon bei dem ersten Test am Verzweifeln? Ja. Kann ich es hier nicht klauen? Ich kann es hier nicht klauen. Kann ich den dann generell nehmen? Nein. Und aus einem vorherigen kann ich es auch nicht klauen. Übersehe ich gerade was? Ich kann das hier halt rausnehmen und theoretisch doch nach da oben packen, oder? Nee. Aber rausnehmen... Wait. Boom! Intelli klug. If this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Restricted area. Perhaps we can't solve this yet. Can't solve this yet. Okay. Und noch einen zweiten. Wo ist denn noch ein zweiter? Kann ich den hier einfach mitnehmen? Nein. Okay. Kann ich nicht. Hä? Guck mal, hier ist ein grüner. Ah. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Plop. Oh. Okay, wait, wir haben hier einen festen und hier einen losen. Wir brauchen aber hier einen losen. Ah. I see. Haben wir. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. Ah, ich Idiot. I am trying to merge the knowledge to create a timeline wait. of what's happened here. But there are incongruities between these memories. Conflicts. So.
Das heißt, die AI kommt mit sich selber gerade nicht klar, wenn es Konflikte bei ihm selbst gibt. Okay. Okay, das ist ein easy Rätsel. Sehr easy Rätsel. Bis jetzt ist es wirklich angenehm, ne? This is the command center. You can check on the crew status from here. I want to. I can't touch. Ich darf da nicht touchen. Oh. Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Yay. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Ich habe nur tatsächlich die Hälfte verstanden, weil die zweite Mikrofonqualität einfach so scheiße war. Also sie haben irgendwas gefunden und dieses eine Ding ist interessanter als das andere, weil Gründe. Mikhail, you seem distant. Do I? Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? Okay, irgendwas passiert mit den Leuten. I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. I think we need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. I'm going to run out of the necessary resources to continue studying Organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Wieso willst du das direkt... Ich kann schon wieder nicht wegrennen. Help! I can't move! Okay. Warum willst du das sofort zur Erde bringen, wenn es ein... Arrived. Okay. Wenn es ein Dings ist. Wenn es eine neue Lebensform ist, dann würde ich es nicht unbedingt plötzlich auf einen anderen Planeten schicken, um ehrlich zu sein. Kann ich das nehmen? Ja. Ah, cool. Dr. Sarah Brooke. Sarah Brooke's parents are both scientists. In her teenage years, she was sent to an English public boarding school. Brooke is one of the most eminent exobiologists of the 23rd century. For her formative work on the Mars Discovery Project, she was specially requested to be part of the Europa ground team. Though only 28 years old, Sarah has touched the surface of 2 planetoids and spent more time on alien soil than any other member of mankind, except the Mars team. Okay. Mikhail Tokarev, MD. Mikhail Tokarev's father died of cancer at young age.
This motivated him to become a doctor in hopes of helping others. Tokarev worked as a medical doctor in Russia for 3 years before working for the UN as a doctor in crisis. His role on the Europa mission is Chief Medical Officer. Last known location, Crew Carters. Und niemand, also mit denen haben wir alle kein Signal. Haben wir mit ihm ein Signal? Chris McLean is an identical triplet. His father is an electrician and his mother is a mechanical engineer. Following in his mother's footsteps, Chris trained as an engineer. The McLean triplets became famous as Chris and Dan took to space, leaving their brother Peter behind. Although an accomplished engineer, in his place on this mission was also partly due to the ISA being interested in the long-term effects of space travel. Test results will be compared to those of Peter McLean. Location Exterior, auch kein Signal, okay. Ava Turing, das sind wir! Losing her parents at a young age, Ava Turing was sent to military engineering school. Shortly after graduating, she enlisted in the US Navy and trained as a pilot. Due to her exemplary service record and willingness to leave Earth for extended periods of time, Turing was recruited by the ISA. On the exploratory mission to Jupiter's Europa, Turing's role aboard the Fortuna is engineer and vehicle officer. 1500 Gigabytes pro Sekunde? What the fuck? Das ist ein ziemlich krasses Signal. Wait, der ist tot. Der ist so tot. Der hat eine Body Temperature von minus 160 Grad Celsius. Ist nicht der absolute Nullpunkt 158? Wait. Ist das nicht sogar unter dem absoluten Nullpunkt? Okay, never mind. Absoluter Nullpunkt ist minus 273 Grad, 15 Grad Celsius. Das ist 0 Kelvin, der absolute Nullpunkt. Und was ist ein Fahrenheit? Oh Gott, nein. Irgendwas über minus 400. Never mind. Okay, aber er ist trotzdem tot. 160 Grad Celsius ist nicht gut für den Körper. Dr. Soichi Yu. Also Yui. Luigi, genau. Dr. Soichi Yui. Soichi Yui had no childhood interest in space travel. Instead, he spent his youth studying the life in Lake Biwa, near his hometown. Yui went on to study marine biology and chemistry at Kyoto University. After the tragic death of his wife, Rin, he disappeared into his work, re-emerging 11 years later as a preeminent exobiologist. Und auch kein Signal. Frozen Meals, Tortillas. Okay. Crew 4, Status damaged, okay. Die Base hier unten ist damaged. Wir haben eine Drilling-Plattform, die noch funktioniert. Okay. Auf in die Crew Quarters. Oder mal gucken, ob wir da hinkommen. Das wäre schön. Also, wir haben kein Signal zu keinem unserer Leute. Wir wissen, dass einige in den Crew Quarters sind. Wir wissen, dass einer draußen ist. Und dass der eine Körpertemperatur von minus 160 Grad hat. Ist natürlich stark. Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead.
We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Yeah, I saw that. Okay, how am I supposed... Ah. Ja, easy. Auch easy. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Kann ich das einfach nehmen? Ja. Okay, und das brauche ich aber da drüben. Easy. Tschu! So. Haben wir das auch? Gib her. Gib her. Danke. Hallo. Put it in. Thank you. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We Auch sehr einfach. transitioned over to a sustainable small artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps Braucht boost morale, drei. amongst other things. The crew members could hypothetically Ich habe eine survive Idee. here for their whole lifetime. Oh. Okay. Ah. Never mind. Ich muss jetzt nochmal nach da drüben. Hallo. Tschu. So wahrscheinlich. Und dann kann ich nämlich hiermit den steuern. Hab das hier verhauen. Oh. I see. Okay, never mind. Nee? Nicht so? Hä? Warum geht denn der nicht an? Okay, bin ich gerade vollkommen bescheuert, oder? Geht der... Ach, muss ich nicht da einen einsetzen irgendwo? Ah, ja, ich bin vollkommen bescheuert. Okay, never mind. Wir packen es dahin. Genau, nehmen jetzt den. Hallo. Okay, wir nehmen den nicht. Wir nehmen den. Packen den rein. Nehmen den.
Packen den rein und jetzt klauen wir uns noch den und packen den rein. Fertig! My purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Okay, die Lichter kann ich nicht einfach mitnehmen. Hat das was hiermit zu tun? Kann ich hier irgendwas... Ah! Okay, wait. Should be able to do this. Yay! Voll intelligent klug, der Junge hier. Machen wir mal so. Und so. How does the ISA know you're gonna make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Dann machen wir einmal so. Nehmen den wieder mit. Packen den schon mal hier hin. Wait. What am I missing? Irgendwas... Ah, I see. Doch, ich weiß, was los ist. Ich brauche den hier unten, damit ich den nämlich greifen kann. Okay. Alles gut. Weil dann kann ich nämlich den hier reinpacken, den hier unten greifen, dahin packen, dann kann ich nämlich den da greifen, kann den da unten hinpacken, greift den wieder, pack den hier hin und fertig. Okay, alles gut. Restricted Area, let's go. Geht der random aus?
Der reagiert auf Bewegung. I have not expected this. Shall we have a polite conversation? Well, how about an intelligible one at least? Yes. Oh, I think you're a robot. Why? And how? You have failed the Turing test. You are a robot. What? I am a... Das drücke ich nicht. I am controlled by my programming. Now you're getting it. I have no free will. Whatever keys are pressed. It makes no... Ja, macht es auch nicht. I want to escape. Yes, I can't... Hallo? Want to break free. Please let me out. Get me out. I'm a machine. I have no control. I must escape. Goodbye, robot. What the fuck? Das war creepy. Das war richtig creepy. As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Have you heard of the Turing Test, Ava? Who is this? To see if a Wer ist das? successfully impersonate a human. In the original Turing Test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? Are you? Wer war denn da gerade? Hier ist jemand langgelaufen. Wait, this makes no sense. Ich brauche den, um hier rüber zu kommen. Ich brauche aber nicht ihn da drinne. Das brauche ich nicht. Actually, nein, brauche ich gar nicht. Das Rätsel ist jetzt auch nicht so schwer gewesen. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. In the Chinese room,
because the responses you pass back through the door are the correct responses. The person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing Test. A computer can pass the Turing Test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Okay, das ist ein bisschen erschreckend. Das ist erschreckend, wenn er so kommt, weil das ist eine Drohung gewesen. This is the crew's quarters. It looks abandoned. Does it? I do not see the need for so many cameras. Tom's presence everywhere is slightly oppressive. I understand the need for transparency, but why is he in the toilets? Komme ich hier bitte rein? Ich sehe da hinten nur ein Bild. Ein Bild, noch ein Bild. Don't touch, this is the fifth time. Hallo. Irgendwas Spezielles? Er ist tot, soweit wir wissen. He died. Drilling Reports, okay. Stift, steht da was drauf? Ja, aber ich kann es nicht lesen. Wait. Soll das was aussprechen? Vielleicht hey, help? Help, maybe. Oh. Maybe help. Sarah Brooks, die wurde das letzte Mal hier gefunden. What is this? Keine Ahnung. Eins Blume. Codebook. Mhm. Eine Rosario. Alright. Eine Medizinerin, die gläubig ist. Das schließt einander nicht aus. Ein Ring. Er war verheiratet. Oh. Zeit für Lore, auch wenn es ein bisschen unscharf ist. Von Matthew, zu Matthew Layton. Organism. Hi Matthew, we've been studying Organism 119. Please find attached scanning electron Microsoft image, which appears to show pilus formation. We hypothesize, okay, that this is a stress response due to high levels of radiation. We plan to infect a human cell line with Organism 119 and perform irradiation experiments with flow cytometry. Would this be appropriate? It would be great if you could get the department to look at the SEM image. Kind regards. Wir kennen nichts. Hey Soichi, it was great to see this image. Wow, yet more complex life on Europa. Deinococcus radiodurans might be worth looking at as it survives very high levels of radiation here on Earth. Similarly. Alter, dieses Wort. Similarly.
Danke. Similarly, you should consider looking at, oh Gott, Sulfotobus acidocaladarius. Sulfolobus acidocaladarius produces pili in response to radiation and uses them to transfer DNA. Perhaps your organism uses a similar mechanism. Have you considered that organism 119 is transferring or scavenging DNA as a method of surviving radiation? Was ist ein Pili? Ich weiß es nicht. Entschuldigt. As you well know, in terms of radiation, Europa receives 5.4 sievert per day, over 300,000 times the level of Earth. Das ist sehr radioaktiv. The organism must have evolved such a high resistance to radiation as a necessity of survival. That said, the radiation beneath Terra Macula is much lower due to the thick ice crust. Radiation experiments with flow cytometry sound like an appropriate course of action. Hi Matthew, we have attached an image confirming that organism 119 attaches to human cells. We will proceed with irradiation experiments on these cell lines. We propose naming organism 119 Europa radiophilus. What do you think? Okay, bei dem Bild erkenne ich nichts. Hi Matthew! We have now run the irradiation experiments and can confirm that E. radiophilus does indeed seem to confer resistance to radiation. See attached. We assume survival is due to DNA damage repair. We tagged various DNA repair enzymes with GFP and have found that DNA double-strand break repair is occurring. See attached GFP images. Ja. Habe ich jedes Wort verstanden von. Hi Soichi, something's amiss. We don't know what is performing the repair. The lab doesn't know how E. radiophilus, good name, could repair DNA. Have you considered that another organism may be in a symbiotic relationship with E. radiophilus? Perhaps a virus? Ich sag's euch, es ist Dead Space. We run a PCR on the human cells exposed to E. radiophilus to see if there was a virus present. We have discovered an unknown virus which we have named unknown Europa virus. UE Gel electrophoresis? Also nicht Forensis. Image attached. This is phenomenal. You need to sequence this. We finished sequencing it, data attached. It is a virus unlike any we have ever seen. Maybe we have found a cure for senescence? Ich glaube, ich kann nur die Hälfte lesen. Das ist so unscharf, diese Schrift. A form of biological immortality. We are running some long-term tests on planet and mice to see the effects. The plants are clearly exhibiting longer lifespans when exposed to the organism. We don't have the facilities here to continue testing. We are going on to human testing. We are going to use ourselves as subjects. It's the only way to accelerate the... Bro, no! Wenn du einen unbekannten Virus findest, dann gehst du nicht zum Human Testing. Du packst den ein, sperrst den ganz weit weg in eine sehr kontrollierte Umgebung und maximal testest du da bitte. Aber doch nicht besonders nicht einer, der mögliche Immortality, also Unsterblichkeit besitzt. Can you not? Please? So, what is it you found then, Soichi? Chris. We found an extramophile, i.e. an organism that can live in extreme conditions, that survives massive doses of radiation. Radiation damages DNA. The extramophile has a virus living inside it. The extramophile scavenges DNA from other organisms, which the virus uses to repair the extramophile's damaged DNA. Essentially, they work together to survive in what's called a symbiotic relationship.
So what's the implication? What does it do? In some ways, it is an immortal relationship. It doesn't seem to age biology. Bro, ich bin so lange schon wach und bin so tot, ich kann nicht mehr lesen. Biologisch. Aging and death are ultimately caused by DNA damage. Wait, also, wenn DNA Damage dich umbringen kann, aber er halt endlos reparieren kann, dann ist es legit unsterblich. Keine gute Idee. Unsterblichkeit ist nie eine gute Idee. We have the ability to fix our DNA, but that ability is limited. This organism can repair damage caused by massive doses of radiation. If we could harness this power, we could potentially eliminate biologisches aging, what is known as senescence. So you found something that could make humans immortal. Not exactly. There are many causes of death other than DNA damage. It would not save you from trauma, from brain damage, from cardiac arrest, etc. But it could potentially cure cancers and many genetic diseases and massively increase life expectancy. Which is not good, actually. Also, die Life Expectancy, die wir jetzt schon haben, reicht völlig aus. 80, 90, 100 Jahre reichen völlig aus. Ich will keine 20.000 Jahre leben. Danke. But maybe that's just me. Ein Doggo! Hallo! Okay, er hat einen Doggo. The whole team experienced nausea during a large electrical surge in Europa's atmosphere. I'm concerned. This was not an instance of mass hysteria. Vital signs were affected. It caused a uniform surge in heart rate that was detected in all members of the crew. I am reporting to ISA. I reported the nauseous incident to the ISA. They offered an explanation of electrical disturbance to our central nervous system. That is ludicrous. Ludicrous. I'm sorry. Ludicrous. An electrical surge large enough to affect our nervous system would have done more than make the team feel ill. I'm going to experiment with some shock therapy. Bro, what? I have discovered that electronic fields disturb our telemetry implants in a way I didn't expect. I have contacted the ISA. Strangely, Tom was not comfortable with my attempts to disturb the implant. Ist die KI die Leute am Steuern? Ist die KI aktiv durch das Implant dabei, die Leute zu steuern? Und braucht sie deswegen uns als Mensch, um durch den Turing Test zu kommen? The ISA have reported back informing me that I am not to disturb the implants. They have also encouraged me to not discuss this further with the team. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine Beleidigung auf Russisch. I am continuing to investigate. I have been running some experiments outside of Tom's view. I can tell he knows it. He has been acting differently around me, like an offended child. I feel increasingly nauseous. These implants seem to have neural connectivity. Alter, heute ist meine Aussprache so scheiße. Connectivity. Out-of-body experiences are more frequent now. I have established a definite correlation. Against my knowledge, I have been implanted with a device that affects my mind. I used my opportunities in regular health checkups to investigate the crew. We all have them. Every single one of us is implanted with some mind-altering contraption. Tom has been encouraging the team to worry about my mental health. He requested that I retire away from the crew. Misinformation.
I cannot will myself to investigate this further. I grow tired quickly. I cannot think straight. I am not sure if the implant is affecting my thoughts anymore. I believe it is trying to subdue my mind. I think I'm going to attempt an excision. I'm going to remove this implant. Alleine, wenn es am Hirn ist? Oh, also, Stell dir vor, du musst alleine, wahrscheinlich ist es hier hinten eingedingst, du musst alleine hier reinschneiden, an dein Hirn, während du noch da bist, dort irgendeinen Metallchip entfernen, der da fest drinne hängt, jegliche Verbindung zu deinem Hirn cutten und dann das noch zupacken wieder. Während du bewusst da sein musst, um das zu machen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft und schlimm sowas sein soll. Andererseits weiß ich auch nicht, inwiefern wir Schmerzrezeptoren am Hirn haben, weil, und jetzt machen wir eine kleine Rundreise in die echte Medizin, wenn es bestimmte, ich weiß gerade nicht mehr in welchem Fall, aber wenn es einen bestimmten Eingriff am Gehirn gibt, von einer bestimmten Art, dann will man, dass der Patient noch wach ist und aufnahmefähig während der Operation. AKA, die Schädeldecke ist entfernt, der Patient ist immer noch ansprechbar, er ist da. Und man redet oder tut irgendwas mit dem Patienten noch, um zu sehen, ob bei dem Eingriff Hirnschäden entstehen. Weil wenn er nämlich die ganze Zeit mit dir interagieren kann, dann dann ist alles gut, dann hast du keinen Hirnschaden verursacht. Es gibt ein unglaublich bekanntes Bild aus einem OP-Raum, wo ein Violinspieler während der OP ohne Schädeldecke, während die da an seinem Hirn rumoperieren, die Violine spielt. Das soll er machen, um zu zeigen, dass sie ihm nicht, also damit die Doktoren wissen, dass jetzt nichts falsch läuft. Solange er spielt und seine Noten trifft, ist alles gut. Aber ich will nicht mir vorstellen müssen, wie unangenehm das für die Person sein muss eigentlich. Aber andererseits, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Schmerzrezeptoren da oben existieren. Ob die auch im Kopf drinne existieren, beim Hirn selbst, oder ob die nur zum Beispiel hier außen sind. Weil wenn du hier rüberfährst, du hast ja Rezeptoren hier auch unterm Haar, dass du merkst, okay, da ist irgendwas. Und wenn da was offen ist, dann merkst du auch, dass da Schmerz ist. Aber wenn du natürlich die Schädeldecke abmachst, die äußeren Rezeptoren haben dann nichts mehr zu kommunizieren. Also, wie gesagt, ich habe es nie studiert. Ich bin kein Biologe oder so oder kein Chirurg. Ich habe nur ein bisschen Einblick in die Medizin durch Familie und so weiter. Aber ja, dieses Bild ist halt ultra bekannt und auch voll interessant, actually. Man sieht auch kein Blut oder so, keine Sorge. Man sieht jetzt auch kein Hirn. Selbst wenn, wäre es nicht so schlimm. Man sieht ihn nur von vorne, wie er da spielt, während die an seinem Kopf rum agieren. Das Bild selbst kann sich jeder angucken, selbst die Leute, die kein Blut sehen können. Also, schaut mal rein. Ich glaube, die Geschichte dahinter ist auch sehr interessant. I'm typing with my left hand now. The excision went wrong. I have successfully removed the implant. Unfortunately, I lost my hand in the operation. Tom is very angry. The crew refused to talk to me. Apparently, I am a bad influence. Sarah patched me up. Hat er die Hand abgeschnitten, also wirklich aktiv verloren? Oder vielleicht hat er irgendwas am Hirn kaputt gemacht, dass er keine Kontrolle mehr über die Hand hat? Das weiß ich jetzt nicht. Eins von beiden wird es sein. Zweiteres ist wahrscheinlicher.
I wonder if the nature of the organism and its disturbance of my DNA caused my awakening from Tom's influence. If so, that would make for a worrisome revelation. Perhaps this organism is not so friendly. Dan informed me ISA have called for my termination. My masochistic experiment proves I am danger to the mission. Fortunately, he chose not to lock me in the brig. I am going to investigate this implant further. I have to hide my work. The team are becoming increasingly aggressive. They seem to oppose my work to understand the implant. It does not help that Tom is encouraging them to distrust me. I have discovered the nature of the implant. It is a complex computer. It interfaces with the human mind directly. It seems to condition the mind through Pavlovian and instrumental conditioning, eliciting feelings of euphoria when the wearer is obedient and dysphoria when they are disobedient. Das ist halt typisch Pavlov, ne? Du belohnst denjenigen, wenn er was macht, was du möchtest, und du bestrafst ihn, wenn er was macht, was er nicht möchte. Gibt's ein sehr bekanntes sehr bekanntes Experiment in der Psychologie mit Pavlov. Guckt's euch an. Wir werden jetzt hier nicht noch weiter ausschreiten, was sowas angeht. It also has the effect of suppressing impulses in the frontal lobe, presumably to lower free will. It seems to interface crudely with motor neuron skills through the Cerebellum. Das Cerebellum, ich kann nicht mehr sprechen. Okay. It is my hypothesis that the crew is controlled by this implant. That is their strong aversion to helping. I need a method of suppressing its impact. Perhaps a drug? Riluzole? Maybe an antidepressant to minimize the conditioning effects. Combined with a strong electromagnetic field? I could use one of the industrial electromagnets from the construction robots. I have managed to get Chris on my side. He has agreed to test some medical procedures with me in private. It will be more difficult one hand, but I must persevere. I'm hoping to keep this out of the eyes of Tom, though I have a feeling he will still be listening. Und wir wissen, dass dass Chris gestorben ist. Ist er durch den Eingriff gestorben oder wurde er dann umgebracht von Tom und den anderen? Meine Theorie, dass die von Tom gesteuert werden, scheint ja richtig zu sein. Wir werden ja indirekt auch gesteuert hier von ihm, weil er will ja, dass wir weitergehen. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Mach auf. Perfekt. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. So, why can't you solve these tests, Tom?
I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Wait a second. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response Kann ich mehrere davon to a set haben? of constraints. Nein. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Kann man das hier irgendwie aufladen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also ich verstehe schon, was ich machen soll. Aber die werden nicht aufgeladen. Wait. I see. Okay. I see. Jetzt kann ich das nämlich hier hochbringen, ohne Angst haben zu müssen, was zu verlieren. Plop und plop. Okay, wir haben's. War gar nicht so schwer. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Okay. Wo ist denn... Reicht das? Hä, ich krieg den nicht ab. Ah, ich habe eine Idee. Jetzt ist der aus. Okay. Haben wir. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts
and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution or a computed process. Muss ich vielleicht? Muss ich ihn dazu bringen, dass er mich nicht mehr sehen kann? What the hell? Das funktioniert. Krass. Okay, ich habe jetzt schon Angst, was der mir sagen will gleich. Oh mein Gott, ist es abgespaced. Okay. What the fuck is happening? Hab ich. War nur eins. Haha, ich bin zu klug für dich. What? Oh mein Gott, das ist ein Auge. Oh no, he could see me. Okay. Brauche ich denn einen... Brauche ich denn einen blauen? Oder einen grünen? Ich glaube, hier brauche ich einen grünen, oder? Okay. I did it. Oh. I didn't do it. Das nehme ich wieder in grün, weil ich will ja, dass die Türen immer wieder auf und zu gehen. Oh. We did it! Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through. Ah. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Wie werfe ich ihn was? Bro, dein Ernst? Okay. Oh, I see.
Ich habe einfach nur den falschen geklaut. Okay. An update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Nee, nicht der. Ja, das ist ja dann egal, ob es jetzt hoch oder runter geht. Haha. It worked! What was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Okay, ich komme jetzt hier rein. Kann aber jetzt nicht einfach hier das einsetzen. Okay, vielleicht brauche ich das woanders. Ich brauche es erstmal hier. Das sieht doch schon mal gut aus. Ah, okay. I see. Das ist nicht schwer. Das ist einfach nur ein kleines Drehrätsel. Wir machen jetzt einmal die Richtung drehen. Dann holen wir nämlich die hier nach oben. Dann machen wir die Tür auf, legen das hier rein. Hier. Wo ist es? Da. Legen das rein, machen dadurch die Tür auf. Machen den noch einmal nach dort. Nehmen das raus. Packen rein und sind oben. Boom! Intelli-klug! I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we have a disagreement. Wait, ich pack das nach ganz unten. Oh, du bist ja... Okay, du bist viel langsamer. Packe ich dich dahin. Dich dahin. Und renne. Let's go. Okay, dich brauche ich jetzt nicht so weit oben. Ah, okay, never mind. Wait. So, dann packe ich es hier rein, geh rüber, packe ich hier rein, geh nicht rüber, sondern dann fade ganz stark, weil ich vergessen habe, dass ich einen ganz kleinen Sprung habe.
Und hab's geschafft. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Wohl eher von dir, I guess. Oder du warst das. Hänsel und Gretel. Tom is watching. War hier nicht noch was zum Lesen auch? Weil ich würde erst lieber lesen, statt mir Zeug anhören. Oder haben wir nur den zum Anhören? Wir haben den und? Haben wir noch irgendwas? Not sure? Nein. Okay. I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Das ist bösartige Manipulation. Don't you think they might be doing the right thing? Grounding us on a foreign moon? No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reasons. Yeah, plausible deniability. Ja, Daniel. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself, but I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Das ist halt Hardcore Gaslighting gerade gewesen. Und jetzt, also das erste war Gaslighting und jetzt ist es halt reine Manipulation, indem er die Fakten nicht ganz richtig darstellt. Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume. Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Dieser letzte Satz gefällt mir gar nicht. I need you to remember that. Bro, what? Okay, wir haben Chapter 3 fertig. Ich würde sagen, das reicht tatsächlich für heute. Ich hatte recht, dass es ziemlich in Richtung Horror geht. Wenn auch sehr ruhiger Horror, aber ich mag das. Ich mag das sehr. Ich würde sagen, wenn das jetzt Chapter ist, ich kann hier wahrscheinlich, ja, ich kann nur Restart Chapter machen. Dann machen wir hier Schluss mit The Turing Test und gucken uns morgen an, wie es weitergeht. Wir haben schon Sektor 31. Wie viele Sektoren gibt's? Ich guck mal ganz kurz. Ich will jetzt keinen Spoiler oder so, aber ich will mal kurz schauen. The Turing Test Sektor Number. Wie viele Dings gibt's? Sektor 29. Es gibt 69 Sektoren. 69 Sektoren. Und insgesamt halt 7 Chapters. Wir kommen gut voran. Wir kommen sehr gut voran. Finde ich gut. Ja. Das ist der erste Einblick in The Turing Test. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.